Good morning, students. So today we will be discussing on the merits and limitations of sole proprietorship. So in the previous class we discussed about what is sole proprietorship and its features. So I told you that sole proprietorship is the form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual. So he is the one, or he will be the one who will be receiving all the profits, and he will be the one who will be bearing all the losses that comes in the business organization. Okay, so today we will discuss about the merits of sole proprietorship. Merits of sole proprietorship. So the first one is quick decision making. Quick decision making. Okay, so here what happens is like the person who is the sole proprietor, as is a single owner, as is a single owner in the business organization, as is a single owner in the business organization. What happens is like the decision which comes in the business organization will be taken all alone by himself. Yes, so a sole proprietor, he enjoys considerable amount of or considerable degree of freedom in making the decision. So how, in the sense, he is the only owner of, in the business organization, so he has all the freedom, yes, all the freedom to take decisions when coming to business organization. So it need not discuss with anyone, or there is no necessity of asking any other person in order to take any decision. So ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆಯುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ he can take decision on his own. So the decision making is prompt because there is no need to consult others in the business organization. So he is taking his own decision. There is no necessity of consulting others or asking others while taking any decision. So this may lead to timely capitalization of marketing opportunities as and when they arise. So he can decide the things required by him, or necessary plans which is required by him for the business organization in time. So suppose if it was some other kind of business organization, if it was some other form of business organization, then it would have been difficult for him. Why? Because he had to, or there would be a situation where he will have to consult as other people or the other members of the organization. But here it's like, as he is a single owner, there is no necessity for him to consult any others while taking any decision. So what he can do is like he can take up timely decision which will help him to make use of the opportunities available in the market. So the second one is confidentiality of information. Confidentiality of information. So when coming to confidentiality of information, what happens here in confidentiality of information is like he is a single owner. Like I told you before, he is a single person who is looking after the business. Yes, he is the person who is reaping all the profit, and he is the one who is bearing all the losses or risk that arises in the business. So loss ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇವನೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇವನೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ as it does not have any person or member in the business organization as his partner, as it does not have any partner in the business organization, each and every thing or each and every decision when coming to business is taken by himself. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ is not discussing the thing with any other person. So he is solely responsible for everything. So he takes all the decisions relating to anything that happens in the business. So at that particular situation, it's like, as he is not discussing the things with the other person,
as he is not discussing anything relating to the business with the other person, it becomes easy or it enables him to keep the information related to the business very confidential. So he can keep a secret or maintain secret. So when he says certain thing or business related matter to other person, there are chances that the other person may leak the information or tell that information to some other person, so that the confidentiality or secret of the business organization may get spoiled. Okay, here what happens is like, for example, if I am a sole proprietor, I am taking the whole business, responsibility, I am taking all the decisions when coming to the business organization. So when I am taking all the decisions, I'm not discussing with anyone, it's my personal decision. So ನನ್ನ personal decisions ಇರುವಾಗ I don't discuss with anyone. So whatever thing or whatever decision I take is okay with me, or it is okay to my knowledge. Yes, whichever I feel is good or comfortable to the business or advantage to the business, so those what ideas or those decisions will be taken by me. So I'm not discussing with any other. So decisions or the things or secrets or information available in the business is known only to me. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, yes, it may be related to the operation of business or any other thing. Yes, so it can be kept totally confidential. It can be kept confidential, and also it can be, or the secrets can be maintained in the business organization. So the sole trader is also not bound by law to publish firm's account. So there is no rule that he will have to submit the accounts or firm's accounts to the ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಅವನು ಆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ದು ಪೊಸಿಷನನ್ನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಅಥವಾ ಅವನ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿದು ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಕೌಂಟ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ he is gaining, there is no necessity that he will have to put out those information to others. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ go out. So business goes on smoothly. So the third one is direct incentive. Direct incentive. So when coming to direct incentive, so sole proprietor, like I told you before, is a person who is running the business, managing the business, controlling the business, is a owner of the business organization. So he takes all the decision. So as he is taking all the decision, quick decision making takes place there. And one more thing is like, as he is the sole owner or sole proprietor, it's like the information of the business organization can be kept totally confidential. Okay, so when coming to incentive, it's like a sole proprietor, as he is the only owner of the business organization, he reaps all the benefits of his effort. Yes, he reaps all the benefit of effort. So effort. So ಅವನು ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ he is the sole recipient of all the profit that arises in the business. So whatever may be the amount of profit that arises in the business, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ₹100 ಆಗ್ಬೋದು, ₹1000 ಆಗ್ಬೋದು, 10,000 ಆಗ್ಬೋದು, 10,00,000 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ತಗೋತಾನೆ. He is the sole recipient of all the profit in the business organization. So
there is no need of sharing the profits in the business organization as is a single owner. ಸೊ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ತಗೋತಾನೆ. ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಅವನ ಎಫರ್ಟಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನೇ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ there is no necessity of sharing the profit that arises in the business. So this provides maximum incentive to the sole trader. Yes, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes an incentive. So when he gets profit, what happens is like it motivates him to work more and more. ಎಸ್, ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಟು ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. So the fourth one is sense of accomplishment. Sense of accomplishment. So when coming to sense of accomplishment, so there is a personal satisfaction involved in working for oneself. It's a personal satisfaction. ಸೊ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, there is a personal satisfaction. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸರ್ಟೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, so the knowledge that one is responsible for the success of the business not only contributes to self-satisfaction but also insists in the individual sense of accomplishment and confidence in one's ability. So when a business organization comes across success, when a business organization comes across success, so what happens is like the person who is a sole proprietor, you will have that satisfaction. Yes, you will have that self satisfaction. ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ sense of accomplishment of the work which he has done. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂತು, ಈ ನೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಐ ಡು. And the other one is like sense of accomplishment. Okay, so when there is that sense of accomplishment, so what happens is like it builds the confidence in one's ability. So ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the fifth one is ease of formation and closure. Ease of formation and closure. So when coming to ease of formation and closure, so in the feature itself I told you that the starting of sole proprietorship or formation of sole proprietorship is very easy. So there is no separate law that governs the sole proprietorship. So sole proprietorship ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ separate law ಇಲ್ಲ. Yes, so when coming to legal formalities, there are hardly any legal formalities. Yes,
hardly any legal formality is required to start a sole proprietorship. In certain cases, only in certain cases, one may require license to ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟೆನ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲೋಸರ್ಗೂ ಬರುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೀಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ವೆನ್ ಇ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಇ feels like closing his organization, he can take his decision on his own. So there is no necessity of consulting any other, or there is no legal formalities that will come across in closure of the business organization. So it is a merit of sole proprietor. It is a merit of sole proprietor. Why? Because there are very limited legal formalities. Yes, so there is no separate law that governs a sole proprietor. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ legal formalities ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ legal formalities ಇಲ್ಲ, separate law ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ it is a advantages for us. Okay, so as sole proprietor is least regulated from the form of business. It is a least regulated form of business. It is easy to start as well as to close the business. Okay, so the business concern can close as well as start the business as per the wish of the owner. So owner business ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓನರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. So the next concept is a limitation of sole proprietorship. Limitations of sole proprietorship. So what are the limitations of sole proprietorship? So sole proprietorship, the limitations ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Each and everything will have certain limitations or demerits. Yes, when it comes to anything, ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 100% ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ involved. So it is not free from limitations. Sole proprietorship or sole proprietorship form of organization is not free from limitations. So there are certain limitations which come under sole proprietorship. So the first one is limited resources. The first one is limited resources. So when coming to limited resources, so what happens here in limited resource? So the resources which are available in the sole proprietor form of business organization is totally limited. ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. It is just limited to the extent of personal savings and borrowings from others which a sole proprietor has. So ಅವನ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, so here as the person is a sole proprietor, ಒಂದು sole proprietor, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ or insanity or any other cases will close the business organization. ಅಲ್ಲಿ business organization ದು continuity ಇಲ್ಲ. There is no continuity in the business organization. There is no continuity in the business organization.
Okay, so when there is no continuity or when you cannot assure continuity, what happens is like the bank and other lending institutions, they may hesitate to extend a long term loan to sole proprietor. Okay, so there are chances that may not extend the loan, or it may hesitate to extend. So bank and other lending institutions, ಯಾವುದು financial institutions ಇರುತ್ತೆ, so financial institutions ಮತ್ತೆ bank ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So there are chances that it may not extend the loan, or it may hesitate to extend a long term loan to sole proprietor because of a reason that there is no business continuity. So business continuity ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ ರೈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಬೇಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೇರ್ಲಿ ಗ್ರೋಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಅವನ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಸ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಅವನ ಸೇವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so bank ಮತ್ತೆ other institutions, they will not lend, or they rarely provide long term loans to sole proprietor. So he feels it difficult to raise the funds ಅನ್ನು raise ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So he faces the lack of resources. So ಅವನು ಅಲ್ಲಿ lack of resources ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, he can't expand his business organization. So business organization expand ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ the size of business totally remains small. So he can't expand, or he does not have that financial resource available to expand his business organization. ಅವನ business organization expand ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. The next point is limited life of business concern. Limited life of business concern. Okay, so when coming to limited life of business concern, so the sole proprietorship, like I told you, the sole proprietorship business is owned, controlled and managed by one single person. It is owned, controlled and managed by one single person. ಒಬ್ಬನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ he comes across the death or insanity or imprisonment or bankruptcy, yes, okay, so death may be, or insanity or imprisonment or bankruptcy of a proprietor, yes, affects the business. ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಓನರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎ ಅನ್ನೋನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನು ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಲೋಷರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, life of the business, or the lifespan of the business or sole proprietorship business is totally very less. So ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೆತ್. ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುವಾಗ there are chances that it may lead the business towards ಕ್ಲೋಷರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. So when coming to unlimited liability, so I told you that if the business asset is not sufficient to pay the liability or debt, if the business asset is not sufficient to pay all the debts of the business concern or a sole proprietor, then the sole proprietor will have to get his personal asset into the business in order to pay the debts. So ಏನು ಡೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟ್ ಸಾಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. So this is a major drawback of sole proprietorship. So the owner will have unlimited liability. So if suppose the business ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದರೆ, ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ their dues not merely from the business asset but also from the personal asset of the proprietor. So creditor ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು creditor. Okay, so what a creditor can do is like creditor can recover the dues not merely from the business asset but also from the personal asset of a proprietor. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, if the business asset is not sufficient to pay the liability, ಏನು liability ಇದೆ, if the business asset is not sufficient to ಪೇ ದಿ ಡೆಟ್, ಏನು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟ್ಟಿಂದ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಸೆಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಕೈಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾನೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟ್ ಬರೀ 50,000 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 50,000 ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 50,000 ರುಪೀಸ್ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆಟ್ ಬರೀ 50,000 ವರ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಕಿ 50,000 ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಸೆಟನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಸೆಟನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, so unfavorable circumstance can sometimes create serious financial burden to the owner. Okay, so an unfavorable circumstance can create a serious financial burden on the owner. So that is why sole proprietor is less inclined to take risk in the form of innovation or expansion. So innovation ಮತ್ತು expansion ಮಾಡುವಾಗ the person who is the owner of the business organization has to think about what may happen in future. Okay, so if he is sure of getting the business or running the business in a profitable manner, then well and good, he can bring innovative things and expand the business. If he is not sure of the future business, then what he can do is like he can wait in order to take any decision. So the last one, the fourth one is limited managerial ability. So when coming to limited managerial ability is that the owner has to assume the responsibility of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing. So each and everything has to be taken by, or the responsibility of each and everything lies in the hands of the manager. So manager has to look upon each and everything that happens in the business organization. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ it becomes difficult, or it is rare to find an individual who excels in all these areas. So ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is very difficult for one individual or one such individual to carry out each and every activity. So ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So decision making may not be balanced in all cases. There are chances that decision making may not be balanced in all the cases. So one more thing is like due to limited resource, sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employees. So ಅವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ he faces limited resource. So when he has limited resource, when he can't raise a huge amount of fund, yes, so what happens is like he may fail in employing talented and ambitious
ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಇದು ಏನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋರನ್ನ ಅಥವಾ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅವನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100% ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ cases due to limited resources. So due to limited resources, what happens is like he will not be able to employ and retain the talented and ambitious employees in the organization. So this is how the sole proprietor suffers from various shortcomings. So many entrepreneurs opt for this form of organization because it's inherent advantage. So ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋರು ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ sole proprietorship. So we discussed about what is sole proprietorship, features, merits as well as demerits or limitations of sole proprietorship.